Freshman Psychology Chapter 3 Partii lammaffaarratti immoo Principles of Classical Conditioning kan jedhamu irraa kan ilaalla jechuudha. Kutaa lammaffaasaa so the basic principles of classical conditioning include the role of stimulus generalization, stimulus discrimination, extinction, spontaneous recovery. Principles classical conditioning kan ta'ani kan akka stimulus generalization, kan akka stimulus discrimination, extinction, spontaneous recovery dha. Isaan immoo tokko tokko maal akka ta'an ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti stimulus generalization fi stimulus discrimination yommuu ilaallu, stimulus generalization maalidha? It is a process in which after a stimulus has been conditioned to produce particular response, stimuli that are similar to original stimulus produce the same responses. Stimulus generalization kan nuti jennu tokkoni stimulus hin ta'e tokko erga conditioned ta'e duraan stimulus dhiibbaan taasisne tokko erga conditioned ta'een booddee response kennu erga jalqabeen booda stimulus gara biraan kan isaa wajjin wal fakkaatu deebii wal fakkaataa ta'e gaafa inni kennisiisuu danda'u jechuudha. For example, a dog conditioned to salivate to a dinner bell might salivate to doorbell, telephone bell. Fakkeenyaaf Pavlov experiment isaa keessatti Ivan Pavlov experiment isaa keessatti gaafa sareedhaaf bilbilaaf nyaata fayyadamee hojjete sana jechuudha. Bilbilli sun jalqaba irratti stimulusii dhiibbaan geessisni ture, neutral stimulusii ture. Garuu unconditioned stimulusii yookiin immoo nyaata sana wajjin gaafa saree sanaaf dhiyaatu nyaatichi sarichi bilbila sanatti conditioned ta'uu jalqabe jechuudha. Sanarraan kan ka'e bilbilli sun booddee gaafa qophaa dhufuu jalqabu sareen sun gororuu jalqabe jechuudha. So stimulusicha keessatti bilbila sana jechuudha. So dinner bell isa jennudha jechuudha. Amma gaasarichi bilbilichatti erga gororuu jalqabe conditioning booda wanta bilbila sana wajjin wal fakkaatu sagalee bilbila sana wajjin wal fakkaatutti gororuu danda'a kan jedhudha. Innis maal fa'aa ta'uu danda'a? Doorbellii ta'uu danda'a yookiin bilbila balbalaa ta'uu danda'a yookiin bilbila silkii yookiin moobaayilii fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Isaanitti maal ta'uu jalqabamu immoo sagalee silkiitti sagalee bilbila manaatti maal ta'uu jalqaba jechuudha. Sareen sun gororuu danda'a jechuudha. Generalizationidhaan tokkuma godhee fudhata jechuudha sagalee bilbilaa kan nyaataa wajjin. Gara biraan stimulus discriminationidha. It is a process that occurs if two stimuli sufficiently distinct from one another that one evokes conditioned response but other does not. The ability to differentiate between stimuli. Stimulus discrimination immoo faallaa stimulus generalizationiti. Yoo sareen sun sagalee bilbila sanaa fakkeenyaaf sagalee biraarraa adda baasuu danda'e akkuma fakkeenya isa kana keessatti kaa'amee jiru jechuudha. Sagalee bilbilaa sana sagalee wantoota biroorraa adda baasuu hin danda'a yoo ta'e sagalee wanta bilbila manaatti hin gororu yoo ta'e sagalee moobaayiliitti hin gororu yoo ta'e sagalee wantoota bilbila nyaataa sana wajjin wal fakkaatutti hin gororu yoo ta'e stimulus discrimination jenna jechuudha. Adda baasee baruu dandeera waan ta'eef achitti sareen sun stimulusii isa tokkoof isa kaan adda baasuu dandeera waan ta'eef. Gara biraan extinction and spontaneous recovery kan jedhamudha. In Pavlov's procedure, the conditioned stimulus is repeatedly represented without presenting the unconditioned stimulus. The conditioned response will diminish, eventually stop occurring. Experiment yookiin yaalii Pavlov sana keessatti conditioned stimulus kan nuti jennu kuni conditioned stimulus jechuutti bilbila nyaataa sana ta'a. Sababiin isaa jalqaba dhiibbaa waan turre garuu conditioned erga ta'e booddee dhiibbaamuu jalqabeera. Conditioned stimulus sun egaa osoo unconditioned stimulus isa ta'e osoo uumamaan dhiibbaa uumuu danda'u sana nyaaticha yookiin foon sana wajjin
yoo wal duukaan dhufu ta'e condition responsiin dhaabbachaa adeema jechuudha. Akkas jechuun fakkeenyaaf gaafa Pavlovi bilbila sana bilbilee soorata saree sanaan kennu yoo ta'e sariin sun gororuu sana maal ta'uu jalqaba jechuudha. Dhiisaa adeemuu jalqaba jechuudha. Soorati sun duukaan dhufuuf taanaan amalicha irraanfataa adeemuu jalqaba jechuudha. This process is called extinction. Process isa kanaantu gaa extinctionii jenna yookiin baduu jenna jechuudha. Achitti maaliif amalli sun badaa adeema jechuudha. Extinction jechuun immoo guutummaa guutuutti baduu waan ta'eef. A dog that has learned to salivate to a dinner bell will eventually stop, so unless presentation of the dinner bell are periodically followed by presentation of unconditioned stimulus. Sareen bilbila sanatti gororuu jalqabe yoo bilbila sana duukaa nyaatiin dhiyaatuuf ta'e bilbilichatti deebi'ee gororuu dhiisaa adeema jechuudha. Amalicha irraanfachaa adeema jechuudha. But extinction of the dinner bits conditioned response does not eliminated. Akkasii yoo ta'u malee extinction yookiin badiisisuuni condition response sana guutummaa guutuutti miti jechuudha kan inni balleessuu danda'u. Hir'isuu danda'a malee guutummaa guutuutti balleessuu hin danda'u jechuudha. So spontaneous recovery is the re-emergence of extinguished conditioned response after a period of rest with no further conditioning. Spontaneous recovery gaafa jennu immoo extinctioniidhaan yookiin immoo gaafa conditioned stimulasiin unconditioned stimulasii malee hin dhiyaata yoo ta'e fakkeenyaaf saree sanaa fi osoo nyaatiin kennaminiif bilbilli sun itti fufa yoo ta'e akka sareen sun deebii kennuu dhiisu akka inni gororuu dhiisu barreerra. Garuu deebisnee akka inni gororu gochuudha jechuudha. Spontaneous recovery kan jennu inni immoo akkaataa mataa isaatii qaba. Fakkeenyaaf for example, suppose you produce extinction of conditioned response salivation by no longer presenting the dog with meat after ringing the dinner bell. Fakkeenyaaf gaamma akkamitti yaannaa conditioned response hadhabamsiisnu jala jalqaba irratti. Conditioned response jechuun gororuu saree sana hadhabamsiisnu. Saree sana bilbila garuu foon dhoowwanne jechuudha. If you rang the dinner bell for a few days later, the dog will again respond by salivating. Yoo guyyaata muraasa booddee ammas bilbila sana bilbille sareen sun deebiin kenna jechuudha gororuudhaan deebiin kenna. In spontaneous recovery, however, the CR is weaker and distinguishes faster than it originally did. Garuu guyyaatiin maal ta'aa deema jechuudha. Conditioned response yookiin gororri saree sanaa gadi bu'aa deema. Deebiin saree sanaa gadi bu'aa deema. Maaliif foonni sun dhiyaachaa hin jiru waan ta'eef, unconditioned stimulasiin sun dhiyaachaa hin jiru waan ta'eef. So classical conditioning kanuma inni gara biraan waa'ee operant yookiin immoo instrumental conditioning kan jedhu wajjin ilaalla. Operant conditioning is learning in which voluntary response is strengthened or weakened depending on its favorable or unfavorable consequences. Operant conditioning in immoo akka classical conditioning gitu hin ta'in deebiin nuti ilaallu suni filannoo keenya irratti kan hundaa'e yookiin voluntary kan ta'edha. Deebii nuti wanta tokkoof laannu kan inni ittiin jabaatu yookiin dadhabudha jechuudha. Strengthened yookiin weakened kan inni ittiin ta'udha. Maal irratti hundaa'e? Bu'aasaa irratti hundaa'e. Bu'aansaa favorably moo unfavorably dha. Gaarii moo gaarii miti. Meriitii moo demeriitii qabaata jedhu irratti hundaa'eeti jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko gochuuf kaanee bu'aan wanta sanaa nu miidha yoo ta'e wanta sana gochuu dhiisuudha. Wanta tokko gochuuf kaanee bu'aa wanta sanaa nu fayyadu yoo ta'e gochuuf itti fufuudha jechuudha. Operant conditioning isa kan. Filannoon keenya achitti itti fufuudha yookiin dhiisuudha. Filannoo keenya irratti hundaa'anne. Garuu bu'aa isaa irratti hundoofnee filanna jechuudha. Bu'aa gaarii yoo ta'e filanna nu hojjenna, bu'aan isaa hamaa yoo ta'e dhiisuudha jechuudha. When we say that the response has been strengthened or weakened, we mean that it has been made more or less likely to recur regularly. Gaafa response yookiin deebiin sun jabaateera yookiin dadhabeera jennu carraan irra deddeebi'ee mul'achuu isaatii gadi bu'eera yookiin dabaleera jechuudha. Fakkeenyaaf
gaafa murtee tokko murteessuudhaaf dhiisnu bu'aan isaa hamaa yommuu inni ta'u jechuudha. Amala waa sana murteessuu gadi buusaa deemna. Yoo wanta tokko hojjennee bu'aan isaa gaarii ta'e immoo wanta sanatti fufnee hojjenna jechuudha, bu'aa gaarii waan irraa argannuuf. Operant conditioning is at work when we learn that toiling industrially can bring about raising or studying hard results in good grade. Operant conditioning fakkeenyaaf hubachuudhaaf wanti nuyi beekuu qabnu toiling industriously yookiin immoo jabaatanii hojjetan qarshii guddaa argachuu akka danda'an yookiin immoo galii guddaa argachuu akka danda'an gaafa barru operant conditioning jedhama. Yookiin jabaatanii qo'achuun qabxii gaarii akka nama galmeessisu gaafa barru operant conditioning jedhama jechuudha. Achi keessatti jabaatanii hojjechuun kaffaltii guddaa namaaf kennisiisa gaafa jennu achitti wanti nuyi hojjennu maal jechuudha, voluntary response kan ta'e yookiin filannoo keenya kan ta'e jabaatanii hojjechuudha. Bu'aan isaa immoo maalidha? Qarshii guddaa. Kanaaf achi keessatti hojiin keenya sun bu'aa gaarii waan nu fiduuf jabaachuu qaba jechuudha. Inni kun achitti operant conditioningiidhaan ibsama. Jabaatanii qo'achuun qabxii gaarii galmeessisuu isa jedhuufis operant conditioningiidhuma jechuudha. Sababiin isaa hojiin jabaatanii hojjechuu sun maal ta'a jechuudha, nu biratti hin jabaata yookiin immoo hin cima. Sababii bu'aan isaa gaarii ta'eef innis maalidha? Qabxii gaarii galmeessisuudha. Besides, B.F. Skinner, the very renowned proponent of operant conditioning, argued that to understand behavior we should focus on external cases of an action and the action's consequence. B.F. Skinner kan jedhamu namichichi operant conditioning kana hundeesse kan inni jedhee amala hubachuudhaaf yookiin understanding gochuudhaaf sababawwan externally ta'an yookiin sababawwan gocha tokkoof sababa ta'an kan alaa maddan irratti xiyyeeffachuu qabna jedha jechuudha. Inni sababa gocha sana uumee fi bu'aa gocha sanaa qo'achuu qabna amala hubachuudhaaf jedhe jechuudha. To explain behavior, he said we should look outside of the individual, not inside jedhe. Amala hubachuudhaaf keessoo nama tokkootu hin ta'in ala isaa qo'achuu qabna jedhee yaada jechuudha. Yookiin immoo jedhees dubbateera jechuudha B.F. Skinner namichi jedhamu kun. So gara biraan, in Skinner analysis, a response or operant can lead to three types of consequence such as neutral consequence, reinforcement or punishment. Akka B.F. Skinneritti gaa wachinuu hojjennu yookiin immoo responsiin keenya wantoota sadii qabaachuu danda'a yookiin immoo bu'aawwan gurguddoo sadii qabaachuu danda'a. Isaanis maalodha? Niwutiraalii ta'uu danda'a. Bu'aan hojii nu hojjennu reinforcement yookiin badhaasa ta'uu danda'a. Punishment yookiin adaba ta'uu danda'a jechuudha. Isaanis maalodha? Isa jedhu immoo wajjin ilaalla jechuudha. So jalqaba irratti neutral response yookiin neutral consequence wanti nuyi jennu maayachuu akkasiin ilaalla. That does not alter the response. Neutral consequence kan nuti jennu gocha tokko erga raawwanneen booddee bu'aan gocha isaatii waan nu miines waan nu fayyadnes gaafa ta'u neutral consequence jenna jechuudha. So inni gocha sana jabeessuu laaffisuus jechuudha. Maaliif nu miidhus nu fayyadus waan ta'eef. Osoo nu miidhatee kan irra deebine gocha sana raawwanne nu taasisa, osoo nu fayyadate immoo akka nu irra deddeebine raawwannu nu taasisa jechuudha. So neutral jechuun kan nu miines kan nu fayyadnes waan tokko erga hojjenneen booddee jechuudha. Gara biraan reinforcementidha. Reinforcement keessatti immoo reinforcement that strengthens the response or makes it more likely to reoccur. Reinforcement kan jennu immoo gochi ta'e tokko akka inni irra deddeebi'ee hojjetamu kan godhudha jechuudha. Yookiin immoo waan tokko hojjennee gaafa bu'aa gaarii irratti argannu gocha sana irra deddeebinee hojjechuu yaadna jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata qabna yoo ta'e qormaata sana darbuun barbaanna yoo ta'e yoo jabaanne qo'anne qormaaticha gaafa hojjennu qabxii guddaa galmeessisne bu'aan jabaatanii qo'achuu keenya qabxii guddaa waan ta'eef boris carraan irra deebinee qo'achuu keenya guddaa ta'a jechuudha. Sababiin isaa gochi keenya bu'aa isaatiin jajjabaateera waan ta'eef yookiin gochi keenya badhaafameera waan ta'eef bu'aan isaatiin.
Reinforcement is an event that increases the probability of that the behavior that precedes it will be repeated. Kanaaf akkuma dubbanne behaviorin reinforcementiin kun eventii yookiin taatee carraa amalli nuti mul'isne tokko irra deebi'ee mul'achuu kan dabaludha jechuudha. Sababiin isaa bu'aa gaarii waan ta'eef irra deebinee hojjechuudhaaf carraa guddaa qabachuudha wanta sana. There are two basic types of reinforcers or reinforcing stimuli, which are primary and secondary reinforcement. Reinforceroonni kun immoo bakka gurguddoo lamatti qoodamnu isaanis primary and secondary reinforcement jedhamu. Gaafa waan tokko hojjennee bu'aa irraa argannu yookiin badhaasa irraa argannu badhaasi sun gosa lama jechuudha. Isaanis badhaasa akkamiiti jennee ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaan primary reinforceridha. Primary reinforceriin badhaasa akkamiiti gaafa jennu food, water, light, stroking of the skin, and any comfortable air temperature are naturally reinforcing because they satisfy biological need. Primary reinforcerii kan jennu badhaasa warra fedha keenya uumamaan nu barbaachisu nuuf guutuu danda'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf wanti nu hojjenne nyaata akka nu argannu yoo nu taasise badhaasa gaariidha jechuudha. Primary reinforcerii jedhama. Nyaati maaliif fedhii uumamaati waan ta'eef. Erga dhalanneen booddee namarraa wanta baranne osoo hin ta'in nyaati wanta uumamaan nu barbaachisudha jechuudha biologically. Deebi'ee bishaan mataan isaa uumamaan kan nu barbaachisudha. Ifni uumamaan kan nu barbaachisu jechuudha. Aduun gogaa keenya argachuun isaa kan nu barbaachisudha jechuudha. Qilleensi, comfortiin, temperature gaariin ta'e kan uumamaan nu barbaachisanidha jechuudha. Isaan biological needii keenya yookiin fedha qaama keenyaas uumamaa waan guutaniif primary reinforcers jedhamu. They are therefore known as primary reinforcers. Primary reinforcers in general have the ability to reinforce without prior learning. Warri kun wantoota badhaasa nuuf kennanidha jechuudha. Badhaasi isaan nuuf kennan kun immoo wanta nuyi namarraa baranneetu hin ta'in isa uumamaan biological needii keenya guutanidha jechuudha. Secondary reinforceriin immoo maaludha? Badhaasa akkamiiti? Gaafa jennu behaviors can be controlled by secondary reinforcement. They reinforce behavior because of their prior association with primary reinforcing stimuli. Secondary reinforceriin kun immoo wantoota nuyi hawaasa gidduutti dhalannee guddanne irraa barachaa adeemnu kan ittiin badhaafamnudha jechuudha gaafa waan ta'e tokko hojjennu yookiin hojii gaarii hojjennu. Fakkeenyaaf kan akka qarshiin faayidaan isaa barbaachisummaa isaa erga dhalanneen booddee barre jechuudha malee uumamaa waan keessa keenya kaa'ame miti. Praise yookiin immoo nama biratti galata argachuu, applause, namni harka walitti nu rukutu, good grade qabxii gaarii argachuu, awardii badhaasa, gold starii warreen kun hundumtiyyuu maaludha endorsementii warri kun hundumti isaaniiyyuu warra secondary reinforcerii jedhamanii beekamanidha jechuudha yookiin immoo badhaasa warra nuti argannudha jechuudha. Badhaasni nuyi argannu kun immoo erga dhalanneen booddee wanta nuyi hawaasa gidduutti barannedha. Both primary and secondary reinforcers can be positive or negative. Primary and secondary reinforceroonni kun immoo positiivis negatiivis ta'uu danda'u. Maalodha positive reinforceriin kuni? Maalodha negative reinforceroonni kun gaafa jennee ilaallu? Positive reinforcement is the process whereby presentation of stimulus makes behavior more likely to reoccur. Egaa positive reinforcer kan jennu kuni waan ta'e nutti dabalamuudhaani gaafa inni badhaasa nuuf ta'udha jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni qarshii barbaadu tokko yookiin immoo namni birrii hin qabne tokko gaafa waan ta'e tokko hojjetee badhaasni isaa qarshii sana ta'u positive reinforcerii jennaan qarshiin sun kennamuun isaa jechuudha. Sababiin isaas itti dabalame waan ta'eef qarshiin sun isatti dabalame waan ta'eef positiividha jechuudha itti dabalamuun isaa. Fakkeenyaaf namni gaafa jajamu namni gaafa kabaja argatu isaanis positive reinforcerii jechuudha. Badhaasa warra namaaf kennamanidha jechuudha isaa. Negative reinforceriin immoo maali? Akka maqaan isaa hunduu gursiisni. Negative reinforcerii jechuun
hammeenya ibsu yookiin immoo wanta maa ta'uu isaa osoo hin ta'in bifa biraatiin badhaasa kennamudha. Badhaasa akkamiiti gaafa jennee ilaallu it is a process whereby termination of aversive stimulus makes behavior much more likely to occur. Negative reinforcer kan jennu kun immoo badhaasa kennamudha. Badhaasi sunis wanta hamaa ta'e namarraa fuudhuudhaan kan namaaf kennamudha. Fakkeenyaaf namni liqiin irra jiru gaafa liqiin isaa irraa fuudhame waan ta'eef negatiivii jenna waan irraa fuudhameef. So fakkeenyaaf namni liqiin irra jiru gaafa irraa fuudhamu liqiin isaa sun namni kanaan dura maqaa gadheetiin beekamaa ture, maqaa gaarii hin qabne gaafa maqaa hamaan sun irraa fuudhamullee negative reinforcerii jennaani. Isa fayyada garuu irraa fuudhuudhaan jechuudha. Wanta hamaa irraa fuudhuudhaan jechuudha. The basic principle of negative reinforcement is eliminating something aversive. It can be itself be reinforced or reward. Principle in negative reinforcement immoo maal jechuudha? Wanta aversive ta'e yookiin wanta miidhaa qabu tokko maal gochuudha jechuudha. Namarraa kaasaniitu namattiin badhaasu jechuudha. Erga namarraa kaasanii booddee wanta sana namarraa kaasanii namattiin badhaasu jechuudha. Fakkeenyaaf for example, if someone nags you all the time to study but stop nagging you when you comply, your studying is likely to increase because you avoid the nagging. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo hundumaa akka qo'annuuf yoo nutti dheekkamatee yoo nu caqacaqatee gaafa nuyi qo'achuu jalqabnu dheekkamsi nama sanaa haasaan nama sanaa nurraa fuudhama jechuudha. Yookiin namichi sun nutti dubbachuu dhiisa jechuudha waa'ee qo'annaa keenya ilaalchise. Yommuu sanatti nurraa sagaleen isaa nurraa dhaabbachuun isaa akka negative reinforcement itti ilaalama jechuudha. Nu fayyada bakka nu jeequu dhiisuun isaa suni nu jeequu dhiisuun isaa sun kan inni dhaabbate immoo namichichi sagaleen isaa nurraati waan ta'eef kan inni dhaabbate negative reinforcement jenna jechuudha. Waan nurraa ka'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. This can be example of what is called escape learning. Inni kun escape learning jedhameen beekama. Barumsa harkaa ba'u sababiinsaa barumsa miliquu jedhamee beekama. Sababiinsaa jeequmsaaf ciqiciqii nama sanaa dhiisuudhaaf kan keetu dubbisuu jalqabne barachuu jalqabne waan ta'eef jechuudha. In escape learning, animals learn to make response that terminates or stop noxious or painful or unpleasant stimulus. Escape learning kan jennu keessatti yookiin barumsa miliquu keessatti bineensonni kan isaan baratanii wanta akka isaan barataniif isaan jeequ isaan rakkisu isaan caqacaqu urkaa bahuudhaaf jechuudha. Kanaaf nuti gaafa namni irra deddeebi'ee kana godhi sana godhi nuun jennu gaafa sana wanta sana goonee jeequmsa sana keessaa bahu gaafa yaadnu escape learning jedhama jechuudha. Another kind of learning which is similar but not the same as escape learning is avoidance learning. Escape learning wajjin kan wal fakkaatu akka walitti dhiyaatu garuu kan guutummaa guutuutti tokko hin taane maaloo jechuudha avoidance learning which refers to learning to avoid pain, noxious stimulus to prior exposure. Avoidance learning immoo wantoota hamoo kanaan dura nu mudatan avoid gochuudhaaf barumsa nuyi taasisnudha yookiin wanta haaraa yeroo ittiin barannudha jechuudha. Walumaa galatti isaan kana fakkaatu. Inni gara biraan schedules of reinforcement kan jennudha. Badhaasii akkamittiin kennama jedhudha yookiin immoo amala ta'e gaafa badhaasnu akkamiin badhaafama jedhudha. When a response is first acquired, learning is usually most rapid if the response is reinforced each time it occurs. Gaafa jalqabaa amalli ta'e tokko argamu barumsi kan inni ariifataa ta'u gaafa amalli sun akkuma argameen badhaafamaa deemudha jechuudha. Yeroo namni tokko wanta gaarii hojjetu akkuma sanaan badhaasaa deemna yoo ta'e amalli sun jajjabaachaa deema jechuudha. Amalicha mala gaarii yoo ta'e waan gaarii gaafa hojjete badhaasaa deemnu jabaachaa deema jechuudha. This procedure is called continuous reinforcement. Processing kun yookiin immoo adeemsi kun maal jedhamee beekama? Continuous reinforcement jedhamee beekama jechuudha. Yookiin immoo badhaasatti fufaa jedhamee beekama. Maaliif namni sun akkuma waan gaarii hojjeteen badhaasaa waan adeemnuuf jechuudha.
However, once the response has become reliable, it will be more resistant to extinction if it is rewarded on intermittent or schedule of reinforcement which involves reinforcing only some responses, not all of them. Egaa haa ta'uyyuu malee akkuma yeroo hundumaa amalli gaariin sun gaafa argamu badhaasaa adeemnu akkasa ta'ullee malee amalli tokko kan inni itti fufaa ta'u yookiin immoo kan inni gaarii ta'u amalli tokko kan inni itti fufaa. Egaa amala gaarii argame tokko akkuma inni argameen badhaasaa deemuun gaarummaasaa ilaallee turre. Garuu yeroo hundumaa akkuma inni argameen badhaasaa gaafa deemnutti amalli sun maal ta'uu jalqaba jechuudha. Itti baruu jalqaba jechuudha. Badhaasa sanatti bareetu dhiisuu jalqaba jechuudha. Kanaaf amalli tokko akka inni hin banneef wanti nuyi gochuu qabnu yeroo badhaasa keenyaa sana walitti fufaa gochuu hin qabnu jechuudha. Intermittentii gochuu qabna. Gaaftee hin badhaasna, gaaftee hin dhiisna, gaaftee hin badhaasna, gaaftee hin dhiisna. Gaaftee hin badhaasna, gaaftee hin dhiisna yoo ta'e intermittentii goone balleessaa hambisaa yoo deddeebisne amala sanatti fufsiisuudhaaf carraansaa guddaadha jechuudha. Skeejiliiwwan gurguddoo afurtu jiru jechuudha. Isaanis tokkoffaan fixed ratio skeejiliidha, lammaffaan variable ratio skeejiliidha, sadaffaan fixed interval skeejiliidha, afuraffaan variable interval skeejilii kan jedhamanidha jechuudha. Isaan kana ilaalaa deemna jechuudha maal akka isaan ta'ani. So inni jalqabaa kun fixed ratio skeejilii kan jennu skeejilii yookiin sagantaan ittiin badhaasa taasisanidha jechuudha. So a fixed ratio schedule of reinforcement occurs after a fixed number of responses. Fixed ratio schedule keessatti reinforcement yookiin badhaasni amala ta'e tokkoof kan inni kennamu amalli sun yookiin gochi suni hamma ta'e booddeedha jechuudha. Fakkeenyaaf gochi gaariin tokko fakkeenyaaf yookiin gochi bu'aa gaarii uumuu danda'u tokko yoo si'a 2 yookiin si'a 3 yookiin si'a 4 yookiin si'a 5 yookiin si'a 6 jennee erga lakkoofsa dhaabbataa keenyaan booddee lakkoofsicha sana booddee badhaasaa kan nuti ittiin adeemnudha jechuudha. Kan nuti ittiin adeemnudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf maatiin barataa tokko fakkeenyaaf mucaa mana kutaa 6ffaa baratu qabu yoo ta'e barataan kutaa 6 fakkeenyaaf qormaata argate 3 fakkeenyaaf qormaata 3 yoo fudhate qormaata 3 10 keessaa yoo ta'e 10 keessaa 10 yoo argate 3 maatiin isaa suni ilaalanii ammas qormaata gara biraa fudhatee qormaata 4ffaa irrattis yoo 10 argatee dhufe maatiin isaa yoon badhaasu hin ta'e sattaanus si'a 4 booddee badhaasu yoo ta'e sattaanus si'a 4 booddee badhaasu yoo ta'e inni kun maal jedhama jechuudha. Skeejilii lakkoofsa dhaabbataa ta'e tokko booddee kennamaa adeemudha jechuudha yookiin reinforcementii skeejilii lakkoofsa dhaabbataa ta'e booddee kennamaa adeemudha jechuudha. Reeshoon lakkoofsa isaatii dhaabbataa kan ta'e jechuudha. They produce very high rate of responding. Isaan kun egaa amalli sun akka inni garmalee irra deddeebi'u uumamu taasisuuf jechuudha. Employers to increase productivity often use fixed ratio schedule. Yeroo baay'ee namoonni qacaramanii hojjetaman dhaabbati garaa garaa namoota qacaramanii hojjetaniif maal godhachuudha badhaasa taasisuu fi gocha isaanii erga lakkaa'ee booddee bu'aa isaanii erga lakkaa'ee booddee kennaaf jechuudha. Kanaaf achi keessatti mul'achuu danda'a. Inni gara biraan variable ratio schedule kan jennudha. Inni kun immoo jijjiiramaa kan ta'edha jechuudha. Yeroo badhaasa keenya gocha isaanii lakkoofnee tun ta'in gocha isaanii lakkoofnee lakkoofsa dhaabbataa goonee tun ta'in jijjiiramaadha. A variable ratio schedule of reinforcement occurs after some average number of responses. Keenyaaf barataan maatiin barataa sana maal gochuu danda'u jechuudha. Yookiin gurbaa sana qormaata 2ffaa irratti badhaasuu danda'u. Sattaanutti immoo qormaata 3ffaa irratti. Sattaanutti immoo qormaata 6ffaa irratti sattaan immoo qormaata 8ffaa akkas gochuu danda'u jechuudha. Dirqama dhaabbataa gochuun miti jechuudha. Jijjiiraa kan isaan ittiin badhaasanidha jechuudha.
A variable ratio schedule produces extremely high steady rate of responses. Responsiin kennu guddaa ta'e kan walitti fufaa ta'edha jechuudha. Variable ratio scheduling isa kana qabachuu qabna. High steady rate of responding kennudha yookiin immoo deebiinsa barataan sun egaa qabxii guddaa galmeessuun isaa suni yeroo hundumaatti fufaa ta'a jechuudha yookiin immoo haayidha reetiin isaa irra deddeebiidhaan kan uumamaa deemudha jechuudha. The responses are more resistant to extension than the fixed ratio time schedule. Fixed ratio schedule irra isaa fakkeenyaaf si'a 4 eeganii badhaasan sanarra deebiin barataa sana tuma fufaa ta'a barataan sun qabxii guddaa galmeessaa deemuunsaatti fufaa ta'a jechuudha. Gara biraan fixed interval schedule fixed interval schedule keessatti immoo a fixed interval schedule of reinforcement occurs only fixed amount of time has passed since previous reinforcement. Yeroon murtaan ta'e tokko erga darbeen booddee badhaasa kan taasisnudha jechuudha. Barataan maatiin barataa sanaa maal gochuu danda'u jechuudha. Barataan sun erga qabxii gaarii galmeessuu jalqabee booddee torban 2 badhaasu yoo ta'e torban 3 badhaasu yoo ta'e yeroo dhaabbataa ta'e qabaatanii badhaasu yoo ta'e fixed interval schedule isa jennudha jechuudha. Nutumura variable interval schedule. A variable interval schedule of reinforcement occurs only variable amount of time has passed since previous reinforcer. As keessatti immoo yeroo garaa garaatti jechuudha. Si jalqabaa torban 2 booddee yoo badhaasaniin sattaanutti torban 3 sattaanutti torban 1tti sattaanutti torban 4tti sattaanutti torban 3 jedhee yeroo jijjiiramaatti badhaasaa deemu yoo ta'e barataan sana immoo variable interval schedule sana isa jennudha jechuudha.